So we're going to discuss the big data analytics of the industries, which is the healthcare industry and retail industry. So first, we're going to talk about the healthcare industry. We have given two types healthcare industry, which is predictive analytics and personalized medicine. So in the predictive analytics for patient care, big data allows healthcare providers to analyze vast amounts of patient data, including electronic health records, lab result, and demographic information. For example, hospitals are using predictive analytics to identify patients at high risk for conditions like any symptoms. Then, use cases of this is given example in Mount Sinai Health System in New York developed an algorithm using historical patient data to predict sepsis onset. By implementing this predictive model, the hospital reduced sepsis mortality rate significantly, improving patient outcomes and optimizing resource allocation. So example niya diriya is nasa New York nga health system, which is Mount Sinai. So ang lahat dito is develop sila og algorithm using historical patient data to para makapredict sila og sepsis or maka-implement sila og mga predictive model o ma-predict nila og unsa man tong possible nga symptoms sa isa ka patient. Then the next one is which is personalized medicine. Big data enable the tailoring of treatment plans to individual patients based on genetic information and lifestyle factors. So in this case, by analyzing large data sets from genetic research and clinical trials, so ang healthcare po is napod sila providers nga para ma-better understand which treatment ang most effective for a specific patient. Then the use cases of this scenario is which is foundation medicine which is utilize genomic data to provide personalized cancer treatment recommendation. Their platform analyze a patient tumor genetic against a vast database of treatment outcome, allowing oncologists to choose therapies more likely to succeed for each patient. So example is use cases niya is nasa foundation medicine. So mo to na sila i-utilize nga data para ma-provide ang personalized nga treatment nga recommendation. So, good afternoon, sir. So, sa retail industry natay there are two kinds of retail industry. So, number one, customer behavior analytics, and number two is supply chain optimization. So, number one, customer behavior analytics. Retailers leverage big data to analyze shopping behaviors and preferences. By examining transaction data, website interactions, and customer feedback, businesses can tailor marketing strategies and inventory management. So, morning away kung asa ginagamit sa mga retailers ang big data para i-check ang mga habits o preferences sa mga consumer. Pinaagi sa pag-check og data transaction, pag-interact sa website, o mga feedback sa mga consumer nahimo sa mga negosyo na tarungon ang ilahang strategy sa marketing ug inventory management para mas mag-match sa panginahanglan sa ilang mga client. Then, use case. Target famously used big data analytics to identify pregnant customers through their purchasing patterns. By analyzing shopping data, Target was able to send targeted promotions for BB related products to customers who were
likely expecting significantly increasing sales in that category. So, gigamit sa target ang big data analytics para ma-determine ang mga pregnant customer based sa ilang mga pattern sa pagpamalit. Pinaagi sa pag-check sa mga datos gikan sa mga gipamalit sa ilang mga customer na himong target na magpadala og mga promotion nga naay connection sa mga pangbata na mga product. Kanang mga pang-baby na mga product sa mga consumer na may bal-an nga buntis. Kini nagaresulta og dakong pagtaas sa sale category sa mga product. Uh, Number 2, supply chain optimization. Big data helps retailers optimize their supply chains by predicting demand, managing inventory levels, and identifying inefficiencies. Real-time data from various sources allows businesses to adjust operations quickly. So, ang big data is nagatabang sa mga retailer na i-optimize ang ilang supply chain pinaagi sa pag-predict og demand, pag-manage og inventory, og pag-determine sa mga inefficiency. Ang real-time data gikan sa nagkalain-laing source is nagahatag og way sa mga negosyo nga namupaspas ang ilang pag-adjust sa ilahang operation. Eh, Walmart employs big data analytics to optimize its supply chain. By analyzing sales data in real time, Walmart can predict inventory needs for specific products based on factors like weather patterns and local events. So, ginagamit sa Walmart ang big data analytics para i-optimize ang ilahang supply chain. Pinaagi sa pag-check sa real time sales data, nahimo sa Walmart na tag-anon ang panginahanglan sa inventory para sa mga particular product. Ilang gi-consider ang mga factor like sa mga pattern sa time ug mga local event para masiguro nga enough ang supply sa mga product sa kada store o tindahan. That's all. Thank